Ciao amici Value Investor, oggi parliamo di due grandi maestri del value investing e probabilmente per molti di noi anche di vita, cioè Warren Buffett e Charlie Munger, due investitori straordinari che hanno tanto in comune ma hanno anche delle differenze e in questo video scopriremo attraverso un'intervista secondo me stupenda di Monish Pabrai quali sono queste differenze. Quindi non perdetevi questo splendido video di Pabrai e dopo il video facciamo un po' di considerazioni. They obviously have a lot of similarities in how they invest. They used to talk a lot in their younger days, and I think those conversations have become fewer now because part of it is they've had so much interaction, almost know what the other guy is thinking and such. Charlie got to understanding the importance of better businesses. Better to buy a good business at a fair price and a fair business at a good price. I think he got that understanding well before Warren. And I think it took Warren more time just because I think he's been so successful in the traditional Grahamian approach. And that one of the things that has, I think, a difference between them is when Charlie sees a tremendous business. I mean, they're both cheapskates and they're both not willing to pay up. But one of the areas, for example, where they diverged was Costco, right? And, Charlie tried to have Berkshire take a much larger position in Costco. And Warren's perspective was it's too expensive, right? And Charlie would always say, well, for some things you pay up, right? And so there was some divergence in a view there. There was also a divergence in BYD. So I remember, I think we may remember, I think Charlie told Warren that Chang-Fu Wang is like Thomas Edison and you should invest with him. And Warren just kind of ignored that. And then he said, well, he's like Thomas Edison and Henry Ford, both in the same person. And Warren still ignored that. And then Charlie told him he's like Thomas Edison, Henry Ford, and Bill Gates, all in the same person. And at that point, what Charlie said to me is he went ahead after I made the third comment, putting three people in one person, but he didn't use his own money. So what he did was, it's kind of like these people, like kids running a lemonade stand, the way they talk about it. He said he didn't use his own money. He went to David Sokol and had Mid-American Energy use their money to buy the stake in BYD. And so the $250 million that Berkshire Hathaway invested in BYD came from Mid-American, which I think at that time Berkshire owned 80% of. Right. And then he put David Sokol on the board of BYD. And so Charlie said to me, in the end, he didn't even use his own pot of cash. He went to another pot somebody else controlled and said, okay, you do it from there. And of course, Berkshire would have done slightly better. I think now they have like 91% or something of Berkshire Hathaway Energy. They would have done a little bit better. It's been a major home run. I mean, it's made billions of dollars, right? BYD for Berkshire. They bought at 8 Hong Kong dollars per share, and it's at 260 Hong Kong dollars per share right now. And so this is 14 years and more than a 30x. Allora, a parte il fatto che questo video di Pabrai per me è stupendo, soprattutto la storia su come hanno comprato BYD, perché ci fa capire molto meglio com'era il loro rapporto tra Charlie e Warren, ci dice di più sul loro carattere. E se devo dire la mia, penso che Warren non sarebbe diventato così ricco senza Charlie e Charlie non sarebbe diventato così ricco senza Warren. Sono due persone che si sono completate a vicenda in modo meraviglioso. Warren è molto più ossessionato dagli investimenti di Charlie e questo è stato utile a Charlie perché ha potuto fare leva su questa dedizione agli investimenti assoluta che aveva Warren
e chiaramente da solo non sarebbe mai riuscito ad analizzare così tante aziende come fa Warren e ad analizzarle così a fondo come fa lui. E Warren senza l'influenza di Charlie probabilmente ci avrebbe messo un bel po' di anni in più per capire che è meglio comprare un'azienda straordinaria a buon prezzo che una buona azienda a un prezzo straordinario, perché era molto influenzato dagli investimenti di Ben Graham, come ci ha detto Pabrai, e penso che per un investitore serva sempre confrontarsi con qualcun altro, in modo da poter uscire dai propri limiti, dalle proprie convinzioni e dai propri bias, per evolversi insomma. Io non credo all'investitore eremita che fa tutto da solo e che impara solo dai libri, perché tutti i grandi investitori della storia si sono circondati e si sono confrontati con altri bravi investitori. Ben Graham con David Dodd, Druckenmiller ha imparato tanto da George Soros e ovviamente anche lui è stato molto utile a Soros. Guy Spear ha imparato molto da Monish Pabrai e viceversa, Warren da Charlie, eccetera. E anche io devo dire la verità, mi sono tolto dalla testa molti bias e ho imparato molte cose confrontandomi con altri investitori. Alcuni sono amici, come Arnie che da poco ha raggiunto i 15.000 follower su X, quindi seguitelo, mi raccomando, ma soprattutto nel circolo dei value investor ho imparato molto e più mi confronto con questi ragazzi del circolo, più mi rendo conto che ho ancora una marea di robe da imparare e ho anche alcuni bias. E devo dire che grazie a loro ho comprato delle aziende che probabilmente non avrei mai comprato un anno fa e che sono felicissimo di averle in portafoglio. Perciò, se cercate un modo per confrontarvi con altri value investor, potete entrare nel circolo dei value investor, il nostro gruppo Discord. Per farlo vi basterà sostenermi con una piccola donazione su Patreon e avrete accesso al gruppo. Link in descrizione. Fatemi sapere se siete più ispirati da Warren o da Charlie. Scrivetelo nei commenti, un like al video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao da Davide.